Benvenuti. Con questo evento di oggi riprende l'attività di divulgazione che ICALI ha sempre svolto sui temi del diritto internazionale di famiglia. L'abbiamo fatto in occasione delle novità post-Brexit, lo abbiamo fatto per festeggiare nel 2020 40 anni della Convenzione AIA 80 e lo facciamo anche oggi. L'attività di divulgazione si affianca da parte di ICALI all'attività sua propria, che è quella di formazione degli associati, un'attività di formazione che riprenderà con i corsi quest'anno dopo l'estate, di cui poi daremo notizia. Oggi parliamo del recast del Bruxelles 2 bis e focalizziamo la nostra attenzione sulle novità relative a questo importantissimo strumento che molti di noi utilizzano anche quotidianamente, frequentemente, e che è il punto di riferimento fondamentale in particolare per le questioni relative alla giurisdizione, oltre che all'istituzione e il riconoscimento delle decisioni. Sappiamo che altri sono gli strumenti relativi poi alla legge applicabile. Le novità riguardano appunto il Bruxelles 2 bis, perché dal 1° di agosto con il recast avremo appunto in vigore il regolamento 1111 del 2019. Con l'aiuto oggi di due esperti, che sono due formatori ICALI, due professori estremamente competenti in materia, che sono il professor Carlo Rimini e il professore Ian Sumner, avremo modo di comprendere meglio cosa cambia. Innanzitutto con il professor Carlo Rimini partiremo nell'analizzare quali sono le novità. Con il professor Ian Sumner invece focalizzeremo l'attenzione sugli aspetti relativi alla sottrazione internazionale dei minori, perché lì ci sono le novità più interessanti nella direzione di una armonizzazione dei due fondamentali strumenti che ci troviamo a utilizzare in caso di sottrazione internazionale dei minori intraeuropei, che sono appunto la Convenzione dell'AIA 80 con il regolamento europeo. A questo punto do la parola, ringraziandolo molto, al professor Carlo Rimini per questa presentazione generale delle novità del regolamento 1111-2019. Buongiorno a tutti. Sì, io ho un compito un po' ingrato perché renderà il mio discorso assai poco fluido. Il compito di descrivervi che cosa cambia con l'introduzione del nuovo regolamento 1111 rispetto al precedente regolamento 2200. Non è un discorso appunto facile perché le modifiche sono molte e molto frammentate. Quindi non sarà facile dare uno svolgimento fluido al mio discorso. Innanzitutto cambia il titolo, nel senso che il precedente regolamento, il 2201, era relativo alla competenza, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale. Ora, vediamo se riesco a condividere lo schermo, così mentre parliamo. No, non è qua. Allora, condividi, un attimo solo. Allora, condividi schermo. Ok. Adesso dovreste, compatibilmente con la grandezza dello schermo, vedere il regolamento. Se così non fosse, avvertitemi. Ma credo che funzioni. Ora, come vedete, il nuovo titolo coincide con il precedente, ma con l'aggiunta del riferimento specifico alla sottrazione internazionale dei minori. Anche il regolamento precedente si occupava di sottrazione internazionale dei minori, ma se ne occupava in modo meno omogeneo. Se ne occupava sotto, diciamo così, il titolo, sotto il capo relativo alla competenza
del giudice e il riconoscimento delle decisioni. Ora invece è stato, lo vedremo, è stata introdotta una parte del regolamento dedicata specificamente, in modo molto più organico, alla sottrazione internazionale dei minori, nel capo terzo, poi lo vedremo. In generale, se volessimo fare un discorso appunto il più ampio possibile, il nuovo regolamento si propone di realizzare un miglioramento tecnico rispetto al precedente. Vengono risolti alcuni dubbi interpretativi che si erano posti nella lettura del regolamento 2201. Nella maggior parte dei casi vengono risolti questi problemi interpretativi facendo riferimento alla soluzione che era stata adottata dalla Corte di Giustizia. Vengono risolte alcune difficoltà lessicali del precedente regolamento e alcune difficoltà organizzative. Il risultato non è facile, perché la soluzione di problemi tecnici complessi porta a molto tecnicismo normativo. Quindi la prima impressione che ha il lettore è di un regolamento di grandissima difficoltà di lettura, perché è un regolamento con una grande attenzione agli aspetti tecnici, quasi tecnicistici. E quindi solo il lettore che fosse già esperto dei meccanismi di funzionamento del regolamento 2201 capisce che altro non è se non un miglioramento tecnico. Il lettore più inesperto invece può essere che esca dalla prima lettura sconfortato. Quindi l'obiettivo del mio discorso di oggi è quello di cercare di fornire una guida. Iniziamo dalle norme relative alla giurisdizione, no, ho sbagliato, devo fare così, dalle norme relative, ecco, la grande complessità emerge anche sia dal consistente numero di articoli, sia dal rilevantissimo numero di considerando, che appunto danno conto della quantità di problemi che il legislatore europeo si è trovato a dover affrontare. Ma saltando i considerando, la cui lettura invece può essere utile in relazione a specifici problemi, affrontiamo le norme sulla giurisdizione. Non cambiano, allora, le due regole principali, quella contenuta nell'articolo 3 in relazione alla giurisdizione in materia di separazione e divorzio e quella contenuta all'articolo 7 in relazione alla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale non cambiano rispetto al passato. In materia di separazione e divorzio continua ad applicarsi una regola identica alla precedente, che fa riferimento a criteri che connettono in modo solido e stabile la vicenda con il giudice della cui giurisdizione si tratta, quindi principalmente la residenza abituale dei coniugi, oppure l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta, la residenza abituale dell'attore, ma solo se ha risieduto nello Stato per un anno immediatamente prima della domanda o per 6 mesi, se è cittadino di quello Stato. Oppure, ultimo, ma ormai nella legislazione europea siamo abituati al fatto che questo criterio di collegamento venga per ultimo, quasi ormai nei regolamenti più recenti di impianto è un criterio che è andato scomparendo, la cittadinanza, che è rilevante solo se è cittadinanza di entrambi i coniugi. L'unica differenza a questo proposito rispetto nel regolamento 1111 rispetto al 2201 è che è sparito il riferimento al criterio del domicile che si applicava per il Regno Unito e l'Irlanda, e ovviamente la scomparsa di questo riferimento
quanto è, diciamo, connessa alla vicenda della Brexit. Non cambia nulla invece con riferimento al criterio base di attribuzione della giurisdizione per la responsabilità genitoriale, quindi è competente il giudice del luogo di residenza abituale del minore. È cambiato il criterio di attribuzione della competenza in materia di separazione e divorzio residuale, o meglio, è solo apparentemente cambiato, nel senso che il criterio residuale nel regolamento 2201 era contenuto agli articoli 6 e 7, due norme dalla formulazione letterale assai imprecisa e ferraginosa, sulle quali sull'interpretazione delle quali si era soffermata la Corte di Giustizia nel caso Lopez. Ora l'unica norma confluisce, cioè in realtà le due norme confluiscono nell'unico articolo 6, che sostanzialmente consiste nel dire che i criteri di giurisdizione previsti dalla legge di ciascuno Stato membro si applicano solo se i criteri di giurisdizione indicati dal regolamento, e quindi principalmente dall'articolo 3, non conducono ad individuare alcun giudice competente dell'Unione. Quindi un criterio abbastanza semplice, la nuova formulazione letterale è molto più semplice della precedente e probabilmente non darà luogo ai problemi che hanno invece in passato prodotto gli articoli 6 e 7. In relazione invece alla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, come dicevo prima, anche qui il criterio base è identico a quello precedente, ma vi è una significativa innovazione proprio in relazione ai casi di trasferimento illecito del minore. Anche qui i regolamenti europei, secondo me, si comprendono avendo sempre in mente il principio fondamentale che intendono affermare. Dopodiché, una volta chiaro il principio fondamentale, ci si può addentrare nel mare magno dei tecnicismi relativi alle eccezioni. La regola generale qui è la seguente: in caso di illecito trasferimento del minore, il giudice di precedente residenza abituale del minore, quindi il giudice della residenza abituale precedente all'illecito trasferimento, continua ad avere giurisdizione. Quindi ci sarà il giudice del luogo in cui il minore è stato condotto che si occupa dell'ordine di rimpatrio, che valuta se pronunciare o non pronunciare l'ordine di ritorno del minore, ma la decisione nel merito sulla responsabilità genitoriale continua a aspettare, indipendentemente dalla decisione del giudice del luogo in cui il minore è stato condotto, continua a aspettare al giudice del luogo di precedente residenza abituale. Qual è il punto? Che mentre questa regola era assolutamente universale nel regolamento precedente, quindi comunque le decisioni relative alla responsabilità genitoriale venivano prese dal giudice del luogo di precedente residenza abituale, questa regola ha invece ora una portata leggermente più ridotta. Vediamo perché. Perché il nuovo articolo 9, che coincide, appunto, che si sovrappone al vecchio articolo 10, prevede, lo vediamo, non so se vedete lo schermo, fatto salvo l'articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, conserva
competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito legittimamente la residenza abituale in un altro Stato membro e, però, sono necessarie una serie di altre concorrenti condizioni. La prima è ovvia ed è comune al vecchio e al nuovo regolamento. I titolari del diritto di affidamento hanno accettato il trasferimento. Il trasferimento è stato illecito, ma i titolari della responsabilità genitoriale lo hanno accettato. A quel punto, quando il minore è lecitamente residente nel nuovo Stato, la competenza passa al giudice del nuovo Stato di residenza. Seconda possibilità, se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro per un anno, quindi quando la nuova residenza si è consolidata, lasciamo stare ho avuto, dal luogo in cui il minore si trovava, il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta però almeno una, vedete il livello di tecnicismo è notevole, delle seguenti ulteriori condizioni. Quindi noi abbiamo un minore che è stato spostato da uno Stato membro ad un altro, ci è rimasto per un anno, si è integrato nel nuovo Stato e non è stata presentata alcuna domanda di ritorno. Quindi non è stata presentata l'istanza di ritorno conseguente all'illecito trasferimento. A questo punto la competenza spetta al giudice del nuovo Stato, oppure una domanda di ritorno è stata presentata ma è stata poi ritirata, oppure una domanda di ritorno è stata presentata ed è stata respinta. Questo è il punto fondamentale, perché questa norma, e quindi l'articolo 9, lettera B, terzo, non c'era nel precedente regolamento. La domanda di ritorno è stata presentata ed è stata respinta da un'autorità giurisdizionale dello Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 13, primo comma, lettera B, o articolo 13, secondo comma della Convenzione dell'Aia. Allora, l'articolo 13, primo comma, lettera B, è la norma della Convenzione dell'Aia che dice che il minore non può tornare se ritornando verrebbe esposto ad un grave rischio per la sua salute. Diciamo così. Il secondo comma è quello che invece fa riferimento alla volontà contraria al rientro da parte del minore in grado di manifestare tale volontà. Quindi, se l'istanza di ritorno è rigettata per queste due ragioni, articolo 13, primo comma, lettera B, o articolo 13, secondo comma della Convenzione dell'Aia, allora la competenza a decidere nel merito continua a spettare al giudice dello Stato da cui il minore è stato sottratto. Quindi il giudice dello Stato in cui il minore è stato portato nega il rientro per queste ragioni, ma poi è il giudice del nuovo Stato, dello Stato della precedente residenza abituale che decide nel merito. Ma attenzione, questa regola non si applica se l'istanza di rientro è stata rigettata per motivi diversi. Quali sono i motivi diversi? Quelli di cui è l'articolo 13, primo comma, lettera A. E l'articolo 13, primo comma, lettera A della Convenzione dell'Aia, ce lo abbiamo qui, dice che il ritorno può essere negato se la persona, l'istituzione o l'ente che hanno la cura del minore non stavano nei fatti esercitando i diritti di affidamento. Quindi il minore è stato sottratto contro la volontà di persone che, pur avendo formalmente la responsabilità genitoriale, non la stavano esercitando nei fatti. O hanno consentito o hanno successivamente accettato il ritorno. Allora, hanno consentito o successivamente accettato, va bene, se hanno consentito o successivamente accettato, lo abbiamo visto anche
secondo le regole precedenti, la competenza passava e continua a passare al giudice del nuovo stato di residenza abituale. Ma l'articolo 13, comma 1 lettera A, fa anche riferimento a questo non effettivo esercizio della responsabilità genitoriale. Allora, vediamo se riesco a ritrovare dove diavolo ero prima. Qua. Ok. Cosa significa questa cosa? Che se il giudice dello stato di destinazione nega il rientro del minore dicendo che la persona, di solito, o l'ente che si sta lamentando dell'illecito trasferimento non ha ragione a lamentarsi perché non esercitava nei fatti la responsabilità genitoriale, a quel punto, dopo un anno dallo stabile risiedere del minore nello stato di destinazione, la competenza a decidere nel merito passa allo stato di destinazione. Ebbene, è una scelta impegnativa, molto rilevante. Io non sono qui per esprimere giudizi, ma io penso che questo possa tradursi in un vulnus notevole alla logica per cui il blitz non viene mai premiato e quindi alla logica per cui a decidere nel merito sarà sempre il giudice del luogo in cui il minore viveva prima del trasferimento. Io ho qualche dubbio sull'opportunità di questa scelta, perché poi gli stati si fanno furbi e tendono sempre a proteggere i propri cittadini. Non vorrei che, in conseguenza di questa innovazione, fiorissero decisioni contrarie al ritorno motivate sulla lettera A dell'articolo, del primo comma dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aia. Le altre ragioni in presenza delle quali viene meno la giurisdizione dello Stato di origine a favore della giurisdizione dello Stato di destinazione dopo un anno sono invece riprese dal testo precedente, il punto 4 e il punto 5, sostanzialmente consistono nel fatto che dopo l'ordine di mancato rientro non viene iniziata la procedura nello stato di origine relativa alla responsabilità genitoriale. Oppure, ultima ipotesi, in cui lo stato di origine, dopo la negazione del rientro, conferma che il minore non deve rientrare nello stato d'origine. A quel punto è ovvio che la giurisdizione passa allo stato di destinazione. Altra novità rilevante in materia di giurisdizione sulla responsabilità genitoriale è l'articolo 10. L'articolo 10 ripropone, ma con una importante innovazione, una parte delle norme che prima si trovavano nell'articolo 12 del regolamento 2201. L'articolo 12 aveva un titolo del tutto diverso dall'articolo 10 e il titolo era proroga della competenza. E l'articolo 12 prevedeva due ipotesi, quella in cui si trattava di una questione relativa alla responsabilità genitoriale che si poneva in connessione con un giudizio di separazione e divorzio e sostanzialmente si dava alle parti di un giudizio di separazione e divorzio la possibilità di attribuire al giudice anche la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale per evitare di avere due giudizi contemporaneamente pendenti in due stati diversi. Poi invece la seconda parte del vecchio articolo 12 si occupava dei casi in cui la responsabilità genitoriale non si poneva in connessione con un giudizio di separazione e divorzio. Ora tutto confluisce nel nuovo articolo 10 che, come emerge dallo stesso titolo, attribuisce invece una molto maggiore rilevanza dell'autonomia delle parti.
che possono scegliere il giudice competente e possono sceglierlo anche come giudice che ha una giurisdizione esclusiva, quindi privando di giurisdizione il giudice dello stato di residenza abituale, che come abbiamo visto è il giudice, tra virgolette, naturale. Naturalmente ci sono dei limiti, che vediamo all'articolo 10, quindi io non mi posso scegliere in una materia tanto delicata qualunque giudice, posso scegliere solamente il giudice di uno Stato con il quale il minore ha un legame sostanziale, cioè un legame effettivo. Ma le ragioni che fondano il legame sostanziale sono tipizzate dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 10 e sono la circostanza che almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risieda abitualmente, oppure che in tale Stato si trovi la precedente residenza abituale del minore. Prendiamo un minore che ha vissuto tanti anni in Italia, poi viene trasferito in Francia, ma in Francia ci sta relativamente poco e quindi i genitori comunque ritengono che sia opportuno che una controversia fra loro sia trattata dal giudice dello Stato in cui il minore è stato per molto tempo. Oppure la cittadinanza, quindi il minore è italiano e i genitori concordano che sia il giudice del suo Stato di cittadinanza a decidere sulla responsabilità genitoriale. Quindi è necessario un legame sostanziale che si sostanzia in una di queste tre alternative e poi è necessario il consenso. Quando si dice che nel diritto di famiglia si vanno sempre più affermando valori di autodeterminazione, questo è un esempio assolutamente evidente, persino in una materia, la responsabilità genitoriale, nella quale i valori di autodeterminazione sono sempre stati tradizionalmente esclusi. E invece qui vedete le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi, questo è un dato molto significativo, alla data in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale oppure accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento. È molto importante la prima parte della norma, che è assolutamente innovativa. Cosa significa questa cosa? Che questo patto di elezione del foro, di scelta del foro, può essere stipulato anche prima dell'instaurazione del giudizio e in vista del giudizio ed in vista dell'eventuale giudizio. Quindi è un'apertura di credito enorme all'autonomia privata, all'autonomia dei genitori, non solo in relazione ad un conflitto già presente, ma anche in vista di un futuro conflitto. E questo, ripeto, per la nostra mentalità di giuristi italiani è assolutamente una novità totale. Naturalmente il coinvolgimento dello Stato in questa decisione emerge dalla lettera C, cioè dalla terza delle condizioni di validità dell'attribuzione di competenza, e cioè bisogna che il giudice verifichi, e a quel punto sarà il giudice del conflitto già presente, che quella scelta è conforme all'interesse superiore del minore. Quindi il patto è valido, anche questo tra l'altro è una cosa molto istruttiva per noi giuristi italiani, in relazione al tema della validità dei patti in vista del conflitto familiare. Il patto è valido, ma il giudice è chiamato a verificarne l'equità. In questo caso, ovviamente, l'equità si misura in termini di conformità del patto all'interesse superiore del minore. Seguono le norme che ricalcano schemi che abbiamo già visto nei più recenti regolamenti europei, tipicamente quello sui regimi patrimoniali della famiglia, sulle modalità di perfezionamento del patto.
Andando avanti abbastanza rapidamente, perché naturalmente non posso soffermarmi su tutte le novità, abbandonando il tema della giurisdizione, non si può tralasciare di menzionare una norma sulla quale durante i lavori preparatori si è a lungo dibattuto, e cioè l'articolo 21 del nuovo regolamento. È una norma che oramai con diverse modulazioni troviamo espressa in tantissimi contesti normativi relativi alla responsabilità genitoriale, il diritto del minore di esprimere la propria opinione. Leggiamo la formulazione testuale perché questa diventerà una sorta di nuovo standard delle norme che impongono al giudice di sentire il minore, nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, cioè in materia di responsabilità genitoriale. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Quindi vedete che in questa formulazione, diversa da quelle iniziali, c'è molto rispetto delle diverse sensibilità nazionali su questo punto. La possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, quindi non volontà, ma opinione, ovviamente, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. È evidente che il riferimento agli istituti italiani relativi al curatore del minore è un riferimento che suona a questo punto del tutto familiare. Qualora decida, conformemente alle procedure di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione, l'autorità giurisdizionale ne deve tenere conto, che non significa ovviamente che il giudice è vincolato, ma deve tenere conto dell'opinione del minore. Questo significa che può discostarsi da quello che il minore ha detto, ma se lo fa deve motivare la ragione per cui lo fa. Dopodiché, ma su questo direi che posso poi lasciare spazio all'intervento di Ian Sumner, che di questo specificamente si occuperà. Tutto il capo terzo, come vi anticipavo prima, è dedicato in modo organico alla sottrazione di minori. Quindi io su questo non dico nulla, salto a pie pari i miei appunti perché se ne occuperà Ian. Lui vi dirà che c'è un punto ovviamente in cui queste norme tengono conto di quello che abbiamo detto prima in materia di attribuzione della giurisdizione allo stato di precedente residenza abituale. L'altra grandissima novità del nuovo regolamento rispetto al precedente è contenuta agli articoli 30 e seguenti. Quindi nel capo quarto del regolamento. Qui è necessario fare brevissimamente un minimo di storia precedente. Il precedente regolamento prevedeva che le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale fossero immediatamente riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura di riconoscimento. D'altra parte questa ormai è una regola anche nel nostro diritto internazionale privato interno, come sapete, mentre prevedeva che l'esecutività della maggior parte delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale presupponesse il positivo espletamento di una apposita procedura. Dicevo della maggior parte perché invece le decisioni relative al ritorno del minore dopo una sottrazione illecita e le decisioni relative al diritto di visita
venivano considerate immediatamente esecutive, a meno che non fossero state dichiarate non esecutive all'esito di una procedura specifica. Ebbene, qual è la novità? La novità è che ora, mentre viene confermato che le decisioni sono immediatamente riconosciute, sia quelle relative alla separazione del divorzio, sia quelle relative alla responsabilità genitoriale, ometto ovviamente la descrizione analitica di ciò che è necessario sui documenti che è necessario avere per ottenere il riconoscimento, ma ripeto, non è necessaria una procedura giudiziale. Invece la novità decisiva è alla sottosezione 2, articoli 34 e seguenti. Qui c'è un cambio di rotta deciso. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Anche qui ci sono tutta una serie di documenti, viene confermato il ricorso, l'ampio ricorso ormai a cui i regolamenti europei ci hanno abituati ai certificati redatti secondo i vari modelli allegati al regolamento stesso, certificati multilingue, in modo che non sia poi neppure necessario ottenere una traduzione certificata delle decisioni. Ci sono però dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione. In realtà ora nel nuovo regolamento questi motivi coincidono. Sostanzialmente per le decisioni in materia matrimoniale l'articolo 38 non prevede alcuna significativa modifica rispetto al testo precedente. L'articolo 39 invece, per quel che riguarda le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, ha una riformulazione, ma è una riformulazione più di facciata che di sostanza, almeno a mio avviso, non immagino grandi novità. Viene sostanzialmente estrapolato, se voi prendete il vecchio testo, non ho annotato il numero dell'articolo, quindi ce ne facciamo una ragione. Il vecchio testo contenuto nel precedente regolamento, vedrete che sono una lettera in più, si arrivava fino alla G, ma non cambia in sostanza nulla perché in realtà ciò che prima era alla lettera B, ecco, è dell'articolo 27, nel vecchio regolamento era 27, ciò che prima era l'articolo 27 lettera B, ora si trova al secondo comma, con una migliore specificazione, e quindi non vengono riconosciute le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione nei limiti però dell'articolo 21 che abbiamo visto prima, che, come vi dicevo, in qualche modo rispetta le diverse sensibilità dei diversi ordinamenti di origine. Viene descritta la procedura per ottenere che sia dichiarato che una sentenza, una decisione non è riconosciuta, e con questo mi avvio a concludere. C'è una norma del tutto nuova rispetto alla precedente su alcune particolari decisioni, che sono le stesse per cui prima c'era l'esecutività immediata, e cioè le decisioni relative al diritto di visita e le decisioni relative al ritorno del minore. Per queste, il riconoscimento e l'esecuzione non possono mai essere negate, se non in casi assolutamente eccezionali.
Le decisioni di cui all'articolo 42 membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna particolare procedura e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento. Quindi per queste non valgono i limiti di cui sopra. Bene, io credo che a prezzo di un'esposizione, ahimè, fatalmente frammentaria, più o meno, con qualche taglio e un po' di sintesi, siamo arrivati in fondo e vi ho esposto le novità principali del nuovo regolamento rispetto al precedente. Ora, Ian Sumner sarà infinitamente più preciso di me e soprattutto vi parlerà delle nuove norme sul ritorno. Grazie Carlo davvero per questa panoramica, anche se in breve tempo, molto, molto efficace. Now we change the language. We start with the presentation of Ian Sumner. It's a pleasure to have Ian as a speaker once again in an ICALI event. Ian Sumner is one of the most important experts in child abduction matters. And now he is going to explain how we change after the 1st of August in this field, in this matter. Also give us some example through the decision of the European Court of Justice. Thank you. I give you the floor, Ian. Thank you very much, Paola, and thank you very much, ICALI, for the invitation to come and speak to you today. And welcome to a courtroom in the Netherlands. I've had myself, I'm a judge here in the Netherlands, and I've had court hearings this morning. So I arranged with the desk here that we can give this session from a courtroom in the Netherlands. So before I actually go in to the details of the regulation, I'll just show my camera around that you can see what a courtroom looks like in the Netherlands. So this is where I'm sitting here as a judge, and we have then here another seat if I'm giving with 3 judges. We have 2 seats there. Yeah, there's 3 judges because there's another seat here. So this is the judge, and I'm sitting in the judge in the middle, and we have here a seat where then the court clerk would sit. This is a seat over there for someone who needs to type if that's necessary. This is a setup for a criminal proceedings trial. So here we have the public prosecutor, and then here we have the courtroom. So this is then the courtroom for the parties, and this is a public tribunal. And this is the room which is now digitally operated. So we have all the screens available. So this is one of the most technologically advanced courtrooms in this court. But this is one court of 11 in the country. So we have 11 of these courts, and this is, I'm currently now in room E. So we have the other rooms as well. So then you're getting the session today on child abduction proceedings and how they're being amended according to the Brussels 2 bis, the Brussels 2 ter regulation from a courtroom in the Netherlands, which really suits the content of today's session, because if we look into chapter 3 of the Brussels 2 ter regulation, we see that the vast majority of the content of this regulation comes from the Netherlands. It's the child production proceedings, the way in which they've been regulated according to this regulation have been modeled upon the Dutch system. Marco, I'm not sure whether, yeah, there we go. We go back to my slides. So what are we going to do today? Well, I think it's first of all important to understand that the routes available for child abduction proceedings don't change according to this regulation. What we see is that we still have 3 main possibilities to deal with the return of a child. We can either
proceed along return proceedings, which are regulated in Chapter 3 of the new Brussels regulation, which I'll be going through later on. That's Articles 22 up until 29. So I'll go through those provisions later on. And you commence those proceedings in the country where the child has been removed to or is being held wrongfully. At the same time, we also have the possibility of main proceedings. And those main proceedings, Carlo has also mentioned Article 9 of the amended Brussels 2 bis regulation, dealing with the possibility to commence main proceedings in a country of a child's habitual residence, and how those proceedings will take place. So there's two different possibilities in the civil law context, and both of those possibilities remain under the new regulation. What we also have are the criminal law possibilities, and obviously these are not covered by this regulation, and which country those criminal law proceedings could be commenced in will often depend upon the criminal law regulations and the criminal law rules which are in force in each member state. So some countries you would have to start the criminal proceedings in the country where the child originally had its habitual residence, and in other countries it may well be that you start those proceedings in the country where the child has been abducted to. So those three routes remain intact. So if we now focus more in terms of the child abduction provisions, and we look in terms now of the civil law remedies which are available according to the new regulation, and in the Netherlands, we are more than likely going to call it the Brussels 2 ter, so T-E-R, as the third Brussels, because obviously we had the Brussels 2 regulation, that was the original one, then Brussels 2 bis regulations at the second, and then we go on to Brussels 2 ter. There's a little bit of a debate whether we should also call it the Brussels 2 bis recast, but it looks as though we're going to call it, in this country at least, the Brussels 2 ter regulation. And what we see is that if we look into the recitals, so of the preamble in recitals 40 to 52, we get a very clear idea about what it is that the European legislature has in mind with regards to this new chapter on child abduction. And if we see these two different divisions, so we see the main proceedings and the return proceedings, we see that's the same distinction that we had before. So if we see the main proceedings previously were dealt with according to Article 10 of the Brussels 2 bis regulation, and under the return proceedings being dealt with by Article 11 of the Brussels 2 bis regulation, we see that under the new regulation, we will be dealing with Article 9 on the one hand and Articles 22 to 29 on the other. Now, I know that Carlo has already gone through Article 9 with you, so I'll try and avoid as much overlap as possible. But what we see is that it's still possible for those main proceedings according to Article 9. What we do see, however, is that there is a more clearer definition given in that article with regards as to when then this jurisdiction in the country of the original habitual residence, when that ends. And Carlo's gone through that with you with regards to the various different options in Article 9, paragraph B, and then the Roman numerals 1 to 5. One thing which we do now see is the reference to Article 29, and that's something which I'll be coming back to later on in my presentation when I start dealing with the return proceedings themselves. So we see this Article 9 still being a situation when if a child has been removed already, so you become involved in a child abduction case, the child has been removed from Italy and has been taken to another EU member state, that then as a result, it is possible to start those main proceedings in Italy on the basis of Article 9. What we also see is that then as a result of this article, the European Court of Justice has recently also explained that then the reference in what used to be Article 10
of the Brussels 2 bis regulation is very clear that this removal has to be to another EU member state. So it is not possible to have a removal to a non-EU member state and still use Article 10 of the Brussels 2 bis. And I would argue that that would also then mean that we also couldn't use Article 9 of the Brussels 2 ter regulation. This was stated in the case of SS against MCP, and the case is from the 24th of March 2021. So the case, I'm not sure if I can put anything into the chat, but I'll put it into the chat so that then if Marco or any one of the others is able to put it into the chat for everybody else, then this is the reference for the decision. So it's SS against MCP 24th of March 2021. And the European Court of Justice has made it very clear that then Article 10 of Brussels 2 bis, and like I said, I would argue that this therefore also applies to Article 9 of the Brussels 2 ter regulation, is limited to a removal between member states. If we have a removal which is from a member state to a non-EU member state, so think in terms of Italy was the original child habitual residence of the child, and the child is then removed to Switzerland. It's a non-EU member state. Then in that case, then we would use Article 7 of the Hague Child Protection Convention of 1996. So Article 10 of Brussels 2 bis, which will be replaced by Article 9 of Brussels 2 ter for an intra-EU child abduction case where you want to start main proceedings in Italy, and Article 7 of the Hague Child Protection Convention 1997 if the child is removed to a non-EU member state. So in that sense, nothing changes with respect to this application. What we see with respect to the return proceedings is a big difference, and this is one of the most crucial differences between the Brussels 2 bis regulation on the one hand and the Brussels 2 ter regulation on the other, is with respect to this new chapter 3. Now, as you know, I'm a lecturer, a professor here in the Netherlands. I teach here, and so the Brussels 2 bis regulation in the Netherlands doesn't actually cause that much trouble with the recast because nothing really changes that much. As Carlo's already mentioned, with respect to divorce, there's no real changes. Here and there, a technical change with respect to certain articles, a slight improvement in terms of the enforcement, the lack of exequatur enforcement proceedings, but there's very little fundamental changes. One place where there is fundamental changes is with respect to these return proceedings, because we see that instead of having one provision in the old Brussels 2 bis regulation, Article 11, we now have an entire chapter, chapter 3, with Articles 22 to 29. So there's much more detail given with respect to these child abduction proceedings. So why is it then that this doesn't cause much of an effect in the Netherlands? Why is it then that I say, well, in the Netherlands we don't really have any trouble to deal with these differences? Well, I'll come on to that a little bit later when we realize then that with respect to this chapter, nearly every single article which is listed, we already do in the Netherlands, because this whole chapter was based upon a Dutch model. So let's look now in terms of the scope of the regulation. We see that Article 1 also refers to general parental authority decisions. We see that there's also definitions with regard to what is a wrongful removal. We see that also listed in Article 2. So we see in Article 1 the definition of attribution, exercise, delegation, restriction, or termination of parental responsibility. And subsequently in Article 2, paragraph 2, subparagraph 11, we have a definition of a wrongful removal or retention. And those are very similar to what we had before. There's no real difference with regard to the definition. The geographical scope
with regard to the provisions with regard to the child abduction section, the child needs to be removed from one member state to another member state, as I've already mentioned with regard to Article 9. We also see that with regard to the provisions on return proceedings as well. In terms of the temporal scope, Article 100 states that then this instrument will apply as of the 1st of August of 2022. So you're all now listening to a presentation which is exactly on time, because the provisions will change in around about a month and a half, 1st of August 2022, and then you will need to use this regulation for child abduction proceedings. So what exactly is the aim of the regulation with regard to child abduction cases? We see there is an aim of trying to improve the time frame that we deal with cases, trying to make it more efficient and more effective. There's an improvement to be made with regard to the quality of the cases, as well as an improvement with regard to attention and care given to various different parties within the child abduction cases, as well as the outcomes that come as a result. Now, as already mentioned, Articles 22 to 29 in the Netherlands don't cause much of a change, because we already had this system. And this system in the Netherlands is known as the pressure cooker model. And a pressure cooker, a steam cooker, in which it puts pressure because the water is heated, and the pressure through the steam therefore cooks the vegetables. The idea about this pressure cooker is placing parties under an external pressure to force them into a negotiation strategy. And that's something which originally came out of this jurisdiction and has been now in this jurisdiction for the last 11 years. We have run with a number of different changes that have been taking place. One of the things that we did was that we concentrated jurisdiction with regard to the return proceedings. So we have to always bear in mind that we have the main proceedings and we have the return proceedings. I'm currently sitting in a court in the far east of our country. In geographical terms, that's not that far from the far west of the country for the Netherlands. We're quite a small country, but it still would take 4 hours for me to drive from one side to the other. But I'm on the far east of the country, and this court would not deal with return proceedings. Return proceedings are all concentrated in The Hague, and that's in the far west of the country. However, I could deal with a case here with regard to a wrongful removal if I was to deal with main proceedings. And coincidentally, I had one of those cases yesterday at hearings yesterday. So we can still have no concentration of jurisdiction for the main proceedings, but the aim is concentration of jurisdiction for the return proceedings. We also engage mediation in the court procedure, and we do that without lengthening the time it takes to get through court proceedings. So the court procedure mediation is involved within that court proceeding. So and I'll go on to how we do that now when we talk about how do we set up then these child abduction cases. So as soon as a case comes to the court in the Netherlands, within 2 weeks, we have an organizational hearing. That organizational hearing will be to ensure that we have all the relevant paperwork that we need in order to conduct the content hearing, and that we know then what all the various arguments of the parties will be, and also to see that then a guardian ad litem will be appointed for the child, so that the children or a child can be heard and that their voice can be brought into the content hearing. During that organizational hearing, we will also provide parties with the possibility of cross-border mediation. So that cross-border mediation is initiated through the court. It can also be done earlier, but by the time parties get to the court will once again reaffirm the possibility for cross-border mediation. And regardless of whether the mediation takes place or it doesn't take place, within 2 weeks, the content hearing will take place. So if parties agree to engage in mediation, that doesn't have an impact in terms of the time frame that will take place
for the content hearing. So if the court has the organizational hearing on Thursday, within 2 weeks, we will have a content hearing. And what normally would happen is that parties would go to a cross-border mediation with 3 consecutive days being planned, anywhere up to 3 to 4 hours in each day consecutively, therefore making sure that the parties are under pressure to come to decisions and agreements with each other. So it doesn't delay those court proceedings. And it's a really important point, because what we see is that sometimes when mediation is then used, people will sometimes agree to a mediation thinking that it will delay the ultimate decision, which may well be in the favor of one or other of the parties. By keeping that mediation within that court proceeding time frame, then it therefore means that there's no advantage or disadvantage from delaying or cooperating in the mediation. It doesn't have an effect, which therefore removes that pressure from the parties themselves. If we now think in terms of the procedure itself, what we also have are strict timeframes that we try and adhere to with regard to the first instance hearing, the appeal decision, and also we have abolished all access to the Supreme Court in these child abduction cases, other than a certain number of limited exceptions, but they normally don't have effect in the given case itself. So let me give you an example. We have a case that starts at first instance, there's subsequently an appeal, and the appeal decision is granted, and as a result, the children are not returned back to their country of habitual residence. It is possible in this country, and also according to the regulation, to have an appeal open to the Supreme Court. However, the appeal possibility in the Netherlands, and also which is recommended according to the regulation, would therefore be that it wouldn't affect the outcome of the decision with these particular parties, but it might be important in the development of the law in general. And so that therefore the Supreme Court can issue a decision with regard to an issue of child abduction if it is regarded as being important for the development of the case law. However, it wouldn't affect the ultimate outcome in that particular case. This to give you an idea about where all of these new provisions in the Brussels 2-ter regulation have come from, and the context in which they have been used by the European Union. So what I wanted to do was give you an overview of some of the most important articles. We see straight away Article 22 being the return proceedings. So Article 22, I've already mentioned it with respect to the scope of the instrument. Article 22 explaining that if there are return proceedings that need to be commenced within an EU member state, that those return proceedings will be conducted according to the Hague Child Abduction Convention. And the Hague Child Abduction Convention, that's also explained later on in the convention with regard to Article 96. And Article 96 explains the concurrence between the Hague Child Abduction Convention on the one hand and the Brussels 2-ter regulation, the new Brussels 2 bis regulation on the other. And it explains that we have 2 international instruments, but that if the question is one of a return proceedings within an intra-EU context, then that the claim for the return proceedings will need to be based upon the Hague Child Abduction Convention. However, Chapter 3 of the Brussels 2-ter regulation will apply on top. So it's seen as a cumulative and an extra set of rules that would apply within an intra-EU abduction context. So therefore, Articles 22 and 96 explain this relationship between these 2 international instruments. Article 23, I'll come on to a little bit later, deals with the processing time by the central authorities. And so the most important articles are Article 24, for example, the period of time that is required to process cases. And we see as well how that actually works in practice. I'll come on to these, each one of these individual cases in a minute. Article 25, the context of mediation, explaining that mediation should be promoted.
So there should be a promotion of mediation, alternative dispute resolutions within jurisdictions, yet at the same time that this should not lead to a delay in the procedure itself. And like I have explained, how we do that then in the Netherlands. I see that somebody already has a problem with the slides, but I'm not sure if that's a problem that I can deal with or that somebody else can deal with that. And we go over then to the voice of the child. So what we also see is, as Carlo also explained in Article 21, that there's the voice of the child is very important. In general, child protection measures, in parental authority measures, etc. And what we see is that Article 26 also extends this to a child abduction case. And obviously, I understand now that you want my slides. That's absolutely no problem. I'll send them to Paola, and Paola can send them around to those of you who are involved in this seminar. That's no problem to gain the slides. So what we see is that Article 26 reinforces the fact that the child needs to be given the opportunity to be heard in the context of child abduction proceedings, and therefore reinforces this even more within that abduction context. So it's seen as an extra impact for child abduction cases to stress that Article 21, providing the child with the voice, should also apply in child abduction cases, regardless of the fact that they are urgent emergency cases. So the whole question about how we hear children, who hears the children, in which context we hear the children, those are all issues to do with Article 21, and 26 says we need to do the same thing with respect to child abduction cases. I've actually myself heard 2 children this morning in children cases, one aged 13 and one aged 16. We also see Article 27, that's the main provision with regard to the procedure for return proceedings, so that's not something which is particularly outstanding here. But we see that the return order itself now has a particular article, Article 28, and that the overrule procedure, which we're used to in terms of the previous regulation, I'll come on to that a bit later. And we also see in terms of that recognition is now also extended to these refusal orders or non-refusal orders or a return order. So Articles 30 and 34 with regard to the recognition and enforcement also equally applying to these return decisions. So let's now look a little bit more closely in terms of what's actually happening in all of these articles. So what we see is that then the role of the child is being strengthened. As I said, is that we now see that it's no longer a provision only within the recognition field with regard to a possibility to refuse recognition. We see now that there is a positive obligation being imposed on states in the context of international jurisdiction in order that the child be given the opportunity to be heard, and that then also can be used as a reason for removing the enforcement. So we see that this also, like I've just said, Article 26, strengthening this position within the context of child abduction cases. It is important that we do stress that it is the possibility for a child to be given an opportunity to be heard. It doesn't necessarily mean that a child must be heard in all cases. And it doesn't necessarily mean that a child must be heard by a court, because Article 21 explains that it could either be directly, as I myself have done this morning, or it could be done through a representative or through an appropriate body, which in the context of child abduction cases we see is often done by a guardian ad litem. So a special guardian appointed for the child, so that the child doesn't have to come to the court building themselves. Now, the alternative dispute mechanisms, that's then the role of the mediation, cross-border mediation, and that's also important that that then gains a role within the context of these abduction cases. That being said,
what is important to note is that the regulation doesn't go so far as imposing an obligation. So the regulation could have gone further and said that in all cases, parties must be given the possibility for an alternative dispute resolution. That's not the case. Yeah? What the article states is as early as possible, and at any stage of the proceeding, the court either directly or where appropriate with the assistance of central authorities shall invite parties to consider whether they are willing to engage in mediation, etc. So what we see is that there is a possibility. We could argue that on the basis of Article 25, there is an obligation on the court to ask the parties if they want to, because the text used the word shall, so that there is an obligation to ask parties if they want to mediate. However, there isn't a sanction on states that don't offer this possibility. And obviously, we also don't have forced mediation in this regulation either. We also see that there are a number of possibilities for exceptions, so that the regulation says that the obligation to invite parties to consider mediation is not necessary if it will be contrary to the best interests of the child. So there again, we see an exception clause being possible in those cases. A couple of other interesting aspects which aren't specific to the child abduction field, which are of influence in the child abduction field. Carlo has already mentioned Article 10 with regard to the possibility for a choice of court clause. And what we see is that if the court case has happened in the country where the child has been abducted to or been wrongfully retained in, there may well be agreements which are made between the parties about, for example, contact if the child is to be returned, or about the place where the child is going to be living. All sorts of different agreements which may be made within the context of that abduction proceeding, the return proceedings. And those sorts of agreements will be able to be included into this decision on the basis of Article 10 with regard to the choice of court clause that parties will be entitled to. So this is quite an interesting development, that then on the basis of the return proceedings taking place under the Hague Abduction Convention in the country where the child is, then the parties could also ask then that court to also include the agreements which they make in the decision, and making use of Article 10 of the regulation. We also see that urgent matters and provisional measures under the Brussels 2 bis regulation didn't have extraterritorial effect. That was Article 20 in the Brussels 2 bis regulation, together with the decision of Peruca, the Court of Decision of Peruca. And that position has now changed, so that urgent emergency proceedings which take place in an EU member state where a decision has been issued will be entitled to recognition and enforcement outside of that EU member state, according to Article 15. We also see the overrule procedure, and I'll be coming back to the overrule procedure a little bit later in this presentation. And we also see the proof of adequate measures being able to be used in Article 27. Now, one of the things which we notice is that with this regulation there is an aim to improve the speed, the efficiency of these return proceedings. So the information which I'm providing you now is linked towards the return proceedings. The return proceedings have an aim of being an order measure. So we try and reorder the situation without giving a fundamental content-based analysis of the best interest of the child. And therefore, that decision should be made as quickly as it can be made. That quickly as it can be made is, according to the Dutch model, a 666 model. Has nothing to do with the devil. However, ultimately, where 666 is shown, there is the sign of the devil, has nothing to do with the devil.
the aim within the 6-6-6 model in the Netherlands is that the central authority would have 6 weeks to deal with the claim, which is presented to the central authority if the left behind parent contacts the central authority. So what we see is that 6 weeks would first apply at the central authority. And in the Netherlands, we see that it's the central authority that oftentimes doesn't meet that 6-week requirement. However, because it is something which we strive to achieve, we ensure that the situation with the central authority is solved as quickly as possible. So what we see is that by not having a time frame, things can take longer. However, having a time frame, even if it isn't satisfied, can still lead to efficiency. The European Union has not adopted that first 6-week period. Ultimately, what we see is that in Article 23, we see a period of time for a confirmation of the receipt of the request. So we see 5 working days being mentioned in Article 23, paragraph 2, and subsequently it shall, without undue delay, inform the central authority of the requesting member state what initial steps have been taken or will be taken. But there's subsequently no time frame enclosed for the central authority to process the application, or subsequently, in some countries, this is the case, that the central authority needs to start the court proceedings at the court of first instance. So that first 6-week period has not been adopted by the European Union. What we see then is once then the case goes to a court, in the Netherlands, then we would apply the second 6, which is that the court of first instance, from the moment that the court proceedings are started to the moment that the decision is issued in first instance, should ultimately be no longer than 6 weeks. I've already explained how we do that then in the Netherlands, that the petition is submitted to the court, and within 2 weeks, the case is placed on the roll of the court, so there will be an organizational hearing. Within 2 weeks of the date of the organizational hearing, there will be a content-related hearing, and the decision is granted 2 weeks after that content hearing. Now, in this jurisdiction, in the Netherlands, that 2-week period is something which is already in our system, because if, for example, our Child Protection Board submits and files a request for supervision order with an out-of-home placement, that petition will oftentimes be placed within 2 weeks on the roll of the hearings. Normally, once we've heard that case, instead of giving the judge 4 weeks to write the decision, we only have 2 weeks to write the decision. So the cases that I heard this morning, in 3 of the 4 cases that I had on the hearing for this morning, they were juvenile cases, so youth care cases, dealing with supervision orders, out-of-home placement orders, and placing a child in a closed facility. And all 3, I gave the decision orally, and they all will need to be written within 2 weeks. So that 2-week period is something which is already in our legal system. And what we have done is make that part of our system for child abduction cases. So the file comes to the central authority. Within 6 weeks, the central authority needs to have either told parties to start proceedings at the court or try to get the mediation up and running, etc. But they have 6 weeks to deal with their part of the case. Once the petition has been filed with the court would then have 6 weeks to reach a first decision. And then there's an appeal period of only 2 weeks. Normally, our appeal period is in this country 3 months. So normally, if a decision is granted, you have 3 months period of time to file a petition for appeal. If you don't, then the appeal is then within 2 weeks. And you then have a hearing within 2 weeks. And the decision of the Court of Appeal is then also within
2 weeks. So then the appeal decision is then within 6 weeks from the moment that the appeal is started. What we also then have is no further appeal to a Supreme Court. So therefore then we have abolished the appeal to a Supreme Court, and that also is been removed. We do have the possibility of, if you go to the Supreme Court and you have a, like I explained before, it can have a situation that the Supreme Court will issue a decision, but it won't affect the role of the parties themselves. I see that there's a question in the chat of whether the 6-week period for Article 24, paragraph 3 will be applicable to proceedings of the Supreme Court in Italy, where there is not the appeal. The way in which the regulation is structured is it explains to member states, as far as they can, to remove further appeal possibilities. We have obviously, you need to have a legislative basis to do this, and we have given that legislative basis in 2011. So then Supreme Court cases are no longer possible unless it is in the interests of the case law. And so the member states are, if you look into the preamble, recitals 40 to 52, you'll see there that states are encouraged to remove further appeal other than one appeal. So therefore, as a result, those timeframes that are given in Article 24 are intended for court of first instance and the appeal process, rather than also applying to subsequent appeals, because the regulation presumes that all subsequent appeals will be removed. So I would argue that if a country does state that they're going to have a second appeal possibility, that then the aim of this part of the regulation is for improving speed, and as a result, the same rules should apply. So therefore, if a country is going to have a second appeal, I see no reason why then these rules shouldn't apply, because the ratio behind these rules is the speeding up of proceedings. Oh, I see that my PowerPoint presentation has disappeared. It's come back again. So what we see is that we're trying to improve that speed. And one of the things that I wanted to do now was to go back with you to the overrule proceedings in the last couple of minutes of the presentation. And to go back with you through the overrule proceedings. That's Article 29, and under the original Article 11, so if we go back to, we see here that Article 11 was dealing with return proceedings under the Brussels 2 bis regulation, and the last few provisions of Article 11 dealt with the overrule proceeding. The idea that if a member state, let's say now a child has been taken from Italy and been removed to Germany, and that the return proceedings are taking place in Germany, and Germany refuses to return the child back to Italy. The refusal from Germany needs to then be sent to the courts in Italy. The courts in Italy explain to parties they can come to the Italian courts to reach conclusions, and then if the Italian court was to ultimately state that the father should have sole parental authority, and as a result that would then therefore mean that the children should come back to Italy, then that Italian decision would overrule the refusal to send the child back from the German courts. That was all listed in paragraphs 11.6, 11.7, and 11.8. What we see is that in terms of the new Brussels 2 ter, is that this same overrule proceeding is possible. Unfortunately, it's not been removed. I'm not a particular fan of this overrule proceeding. It basically elongates the uncertainty. But we see that a number of things have been clarified. And the clarification comes with respect to Article 29, paragraph 3, and 29, paragraph 5. And what we see is that then if the original court granted their refusal on the basis of Article 13, paragraph 1b, or 13, paragraph 2, then this overrule proceeding can apply. Now there's a change that has taken place, because according to the old Brussels 2 bis, Article 13, 1a would have also initiated a overrule proceeding,
whereas under the Brussels 2 ter regulation, that's no longer the case. So the scope has been slightly limited. This therefore means that if the original refusal was issued on the basis of Article 12, paragraph 2, the child has now settled in its new environment. Article 13, paragraph 1a, one of the parents has acquiesced in the abduction, so they've consented to the abduction, or the parent didn't exercise their parental authority prior. That's Article 13.1a, or Article 20, a breach of the fundamental rights of the parent or the child. Any one of those grounds will not initiate the overrule proceedings procedure. However, a refusal to return the child on the basis of the grave risk of harm, 13.1b, or the objections of the child, 13 paragraph 2, both of those grounds would initiate the overrule proceeding. So, as I said, the scope compared to Brussels 2 bis and Brussels 2 ter has been slightly limited. What we also see is that there's now more clarity regarding the type of proceeding that needs to take place in the country of origin, the country of the original habitual residence. Article 29, paragraph 3 deals with the situation that there are already proceedings taking place in the original country of the child's habitual residence at the time when that refusal to return the children takes place. So let's go back to my example. We have a child which was in Italy and has been removed to Germany. The German courts refuse to return the child to Italy. It could be that main proceedings have already started in Italy. In that case, Article 29, paragraph 3 would apply, which would then mean that then the German decision, the refusal, would then go to that court because proceedings are already commenced. If, on the other hand, proceedings had not already been commenced in Italy, then Article 29, paragraph 5 will apply, and that will grant then the parties 3 months in order to start proceedings in the original country, in the Italian courts. And that period of 3 months is then the novelty, because that wasn't something which was listed in the previous regulation. Now, what is unclear and is unfortunate is to do with the sanctions which are possible if then, for example, the court which has refused to return the child doesn't send the decision within a month. What effect does that then have on these proceedings? So we see also with regard to the 6-week period, what is the sanction if the 6-week period is not satisfied? So we see a number of different issues. However, with the overrule proceeding, what we see is the same thing as on the Brussels 2 bis. The overrule proceeding means that if the court of the child's habitual residence issues a decision which ultimately means that the children need to be removed, the children need to come back to their original habitual residence, then that decision will overrule the previous decision and is known as a privileged decision. So as Carlo also mentioned with regard to recognition and enforcement, there is a slight difference now in terminology, and an overrule proceeding is now known as a privileged decision, although the effect of that privileged decision is the same as what we had under the Brussels 2 bis regulation. So in summary, I'm drawing to a close. In summary, what we see is that a number of different provisions have been entered into force. So lots more provisions to deal with the child abduction cases. We see an impact in terms of an improvement of speed, the time to process the cases being limited to 6 weeks and 6 weeks. We see the time frame for the overrule procedure with the 1 month being given if proceedings have already started, 3 months being given if those proceedings have not yet started. We also see that mediation is being encouraged, although that shouldn't lead to delay. The child, the voice of the child, being given a more central role in these decisions, and the overrule procedure being more specified as to exactly what then the overrule procedure means and how it should be operated. We also see the introduction of standard forms specifically for child abduction. So we see, for example, the Annex 1 form now being introduced, which is a specific form in the context of Article 29,
which lays out just on the process for saying that you are refusing to send the child back. And that's then the Annex 1 form. And we also see then forms with regard to the overrule procedure as well. So those standard forms also being important in terms of the new regulation. So in 40 minutes, I've hopefully given you an overview of those areas within the Brussels 2-ter regulation, which are going to change compared to the Brussels 2 bis regulation. The impact of these changes is obviously something which will be different from member state to member state. As I've explained how things actually work here in the Netherlands, and that gives you an idea about the model that the European Union had in mind when creating these rules. So I hope that you have enjoyed the session. I hope that it has given you a good overview of the rules and the changes. If there are any other questions, please feel free to ask. Thank you very much, Ian. Grazia. Microfono. Grazie, Paola. Thanks a lot to our speaker. Very interesting speech. I have only we finish our time, but I have only one question for our speaker. So, you are satisfied regarding recast? You have only 1 minute for the no. So, Carlo, no. Ian. Carlo. I think that if we compare the technical standard of European regulation with the technical standard of Italian regulation, we have to be quite satisfied. Wow. I think that some choices made by the recasters could be probably better. And I think that I'm not sure that all choices are within the path of a more intensive European integration. This is my personal opinion. I think for myself, there are a number of areas where the European legislature could have gone one step further. However, the absence of political agreement is the problem. And if we look for the absence of a choice of court clause in divorce, and we see the problems that practitioners encounter and courts encounter in not being able to determine with certainty which court is going to have jurisdiction, and that causes all sorts of subsequent problems dealing with maintenance and matrimonial property and custody cases, etc. That possibility, after 15 years of having Brussels 2 bis, and now knowing that the Brussels 2-ter is probably going to be in force almost until I retire, that then thinking, yeah, we've missed an opportunity. And I think there's a possibility here that the European legislature had to try and start the coordination exercise of the various different instruments. What we see is in quite simple cases that we end up with multiple courts having jurisdiction for various different parts of a divorce proceeding, and that's only going to get more difficult as mobility continues to increase. So I think there's a number of issues where the European legislature could have gone further, but the political will wasn't there to go further, and that's a shame. That's because I think it's ultimately the divorcing couples and ultimately then the children who will suffer. I agree with you.
Ok, grazie a tutti, direi che siamo veramente fuori tempo massimo, Paola. Io ringrazio chi ci ha seguito, a chi ci seguirà e naturalmente, come diceva appunto Paola, vi aspettiamo per i nostri corsi sulla sottrazione internazionale, anche il corso avanzato che dovrebbe partire appunto dopo l'estate, quindi ci impegniamo su questo, e naturalmente abbiamo compreso tutti che ora insomma, abbiamo da approfondire il futuro che ci aspetta grazie appunto alla Recast. Un saluto e grazie ancora. Ian, we are very envious regarding your classroom, very high tech. We don't have in Italy, unfortunately. I can also, I also have these are my robes, so you also see how our robes look like. So I'm not sure what an Italian judge's robes look like, but ours are very. This is let me see. There you go. So this is the back, and then we have this, and this is yeah, and that's it. There's no hat. No, unfortunately. Thank you to have shown the courtroom. It was very, very appreciated. The overview of the court. Thank you. Into the court. Grazie, grazie ancora a tutti, grazie Professor Rimini, grazie Ian Sumner e un saluto a tutte le soci di ICALI. Grazie, arrivederci. Grazie.